Fellow Ghanaians, good evening. Today is the 15th time since the virus came to our country some 5 months ago that I've come to provide you with the status of our coordinated efforts to defeat COVID-19. I must thank you again for welcoming me into your homes. And I must repeat how proud I am to be your president in these difficult times. I appeal to all of us to continue in our individual and collective efforts to help contain the spread of the virus in our country. We've been through several phases of the fight against the pandemic. We've put in place restrictions to our everyday lives, indeed, some of which still remain, and we've gradually moved to restoring normalcy in some aspects of our lives. Over the last few weeks, the cap on the number of persons going to church and mosque has been lifted, albeit with strict social distancing. Our final year students in university, senior and junior high schools have returned to school to write their final examinations. And the Electoral Commission has just completed the successful compilation of a voters' register ahead of the conduct of the 2020 general elections in December. On behalf of the people of Ghana, I congratulate warmly the chairperson of the Electoral Commission, Mrs. Jean Mensah, her two deputies, Dr. Eric Asare Bosman and Mr. Samuel Tete, and the entire Commission for the efficient, safe, transparent nature of the registration exercise, where for the first time in our nation's history, Ghanaians were provided with daily updates of the numbers of eligible voters registered, together with specific age, gender, regional breakdowns, and breakdowns of identity documents. All eligible voters were given the unfettered opportunity to register, a process that was fully embraced by the mass of the citizenry. Of course, there were genuine and understandable concerns about conducting such a complex exercise involving millions of citizens at this time. But at the end of the day, Ghanaians did their civic duty by going out to register, having found that the process was overwhelmingly orderly, peaceful, and safe. However, there were those who expressed various degrees of hysteria and negativity towards the exercise, with some who saw heaven and earth to resist the compilation of the register at the peril of their lives, ending up registering. There were also those who offered delicate personal sacrifices in the event of the register, again ending up registering. And there were those who claimed that in the midst of a pandemic, the registration exercise should not be conducted, with some warning of an explosion in our case count and very high numbers of deaths should the exercise go ahead. By the grace of God, the work of the Electoral Commission, and the effective measures put in place by government, these prophecies of doom did not materialize. There were nonetheless deeply regrettable, isolated incidents of violence, which I condemn unreservedly, and which I expect the police to deal with without fear or favor. But the exercise was generally peaceful. The Ghanaian people have, by the conduct of this exercise, demonstrated our commitment once again to consolidating our status as a beacon of democracy on the continent and in the world. The professional Jeremiahs and naysayers
who seek cynically to make a profitable industry out of spreading falsehoods, fear, and panic, stoking divisive ethnic sentiments, underestimate the resolve and the determination of Ghanaians to build a united, democratic, peaceful, prosperous, and happy Ghana. We will continue to work hard to prove them wrong. Fellow Ghanaians, when I delivered update number 14, some 3 weeks ago, I indicated that a closer look at the data points to the fact that we are steadily on the path towards limiting and containing the virus and ultimately defeating it. And I requested all of us to pay particular attention to the number of active cases. As of 24th July, the number of active cases, i.e. persons with the virus, stood at 3,307. As of Saturday, 15th August, 3 weeks later, the number of active cases stands at 1,847. This is a clear indication that government policies are working. Currently, there are no recorded COVID-19 cases in the Northeast, Savannah, Upper East, and Upper West regions. And I charge their residents to do everything possible to maintain that situation. Greater Accra, Ashanti, Central, Eastern, and Western continue to be the regions with the highest number of active cases. Thus far, a total of 40,567 persons have recovered from the virus. This means our recovery rate has improved from 89.5% to 95.1% in 3 weeks. Our death rate continues, mercifully, to be low at 0.5%. Happily, there are no backlogs of tests at any of our testing centers, meaning the situational reports are up to date. Indeed, test results that used to take weeks are now available within 48 hours. We have so far conducted 427,121 tests. These statistics undermine as unfounded the claim that Ghana has lost the battle to defeat COVID-19. There can be only one simple reason for this baseless assertion, and that is political expediency. But as I have said before, do not begrudge those who make such statements. They need to make them to continue to try to stay relevant. Our health workers will forever be in our debt for the dedication they have put in to ensure these impressive statistics. We can help them even further by continuing to adhere to the social distancing and hygiene protocols we have instituted to stem the tide of infections. I've been encouraged by the results of a recent survey conducted by the Ghana Health Service into the use of face masks at selected locations in Accra in the month of August. It revealed that the overall intention to use face masks at the sites surveyed was very high, with 82% of persons surveyed possessing a mask. I believe we can do even more and better and reach 100%. However, the same survey demonstrated that only 44.3% of those who have the mask use them correctly. I urge each and every one of us to wear our masks and do so correctly anytime we leave our homes. It is the new normal requirement of our daily existence until the virus disappears. Our phased approach towards returning our lives to normal through the strategic, controlled,
progressive, and safe easing of restrictions will thus continue. Most final year university students have already completed their examinations, and by 18 September, SHS3 and JHS3 students would have finished their respective final examinations of WACC and BECE. As a result of reports I have recently received that some final year JHS students were going hungry in complying with COVID-19 protocols, I've just instructed the Minister for Gender, Children and Social Protection to begin preparations to ensure that as from 24th August up to 18 September, all 584,000 final year JHS students and 146,000 staff, both in public and private schools, be given one hot meal a day. This is to ensure full observance of the COVID-19 safety protocols. Through online learning portals, almost all continuing students in our universities have completed their studies for the academic year. The exceptions are the University of Cape Coast, the University of Health and Allied Sciences, technical universities, and some other colleges. After extensive stakeholder consultations, the decision has been taken for continuing students in these tertiary institutions to return to school on 24th August to finish their academic year. Just as was done for final year students who returned to school, government through the Ministry of Education and the Ghana Education Service will ensure that all these tertiary institutions are disinfected. Universities will be equipped with the necessary personal protective equipment, and those with their own hospitals and clinics will have isolation centers to deal with any positive cases. All other institutions without their own clinics and hospitals will be mapped to health facilities. There will be no mass gatherings and no sporting activities. Religious activities under the new protocols will be permitted. Social distancing and the wearing of face masks must become the norm on campus. The Ministry of Education continues to engage the Ghana Education Service and all relevant stakeholders to conclude discussions on the modalities surrounding the opening of our pre-tertiary schools. I will communicate in due course the decisions that will be reached from these consultations. You can be rest assured that I'll always take into prime consideration the safety and well-being of our children, teachers, and non-teaching staff in the decisions that will be taken, because I'm determined to ensure that the education of our children is not unduly disturbed by this pandemic. I know many still ask whether our borders, especially our international airport, Kotoka International Airport, will be open. Under my instructions, the Ministry of Aviation, the Ghana Civil Aviation Authority, and the Ghana Airports Company Limited have been working with the Ministry of Health and its agencies to ascertain our readiness to reopen our airport. I want to ensure that we are in a position to test every single passenger that arrives in the country to avoid the spread of the virus. The outcome of that exercise will show us the way and determine when we can reopen our border by air. I'm hoping that by God's grace, we'll be ready to do so by the 1st of September. Until further notice, our borders by air, land, and sea remain closed to human traffic. For Ghana residents stranded abroad, special dispensation will continue to be given for their evacuation back to Ghana, where they will be subjected to the mandatory quarantine and safety protocols. Beaches,
pubs, cinemas, and nightclubs are still to remain closed until further notice. The limit on the number of persons who can attend conferences, workshops, and award events has now been lifted, subject to the maintenance of social distancing amongst participants, fresh air ventilation of the premises, and a 2-hour limit for each session. I know that the pandemic has adversely affected many lives and livelihoods. It is for this reason the government has implemented several measures, such as free water and electricity, and funding to support small businesses, and tax relief, amongst others, to cushion the effect of the pandemic. We are not providing freebies. We're providing critical help to households, families, and businesses in the midst of this pandemic because we care. It is my conviction that in times of crises, it is the duty of a responsible and sensitive government to protect the population and provide relief. Fellow Ghanaians, let us remember at all times that the phased opening up of our country continues to put an obligation and responsibility on each one of us to remain vigilant and respect the enhanced hygiene, mask wearing, and social distancing protocols that have become part and parcel of our daily routine. They are proving to be effective, so let us employ them wholeheartedly. That is the way we can restore as quickly as possible the blessings of normalcy for which we all yearn. There is no room for complacency. We must be very much on our guard because some countries have experienced spikes after recording major achievements in containing the spread of the virus. We should not go down that road. Social distancing, enhanced hygiene, and wearing of masks are obligatory for each one of us. Enuanom, mesrɛ mo, nhyehyɛ a yɛayɛ ɛfa mask no ho, mundi so. Sɛ wofiri efie a, hyɛ mask no. Ɛno na ɛbɛbɔ yɛn ho ban, ama yɛtumi apam yareɛ yi ɛfiri yɛn man mu. Anyamime, mimpa nyefai, gbɛgye ano ni wɔto, ɛha mask ɛ, nye yi ano. No ni ba wawo, ni wonye, wɔhwɛ helane, kɛgye wɔ mam na ani. Game, ni nye ye homowo, ni ha nyefe, afio, afi. Fellow Ghanaians, the remarkable nature of us, the Ghanaian people, the first colonized people in sub-Saharan Africa, to gain their freedom and independence from foreign rule, is manifesting itself again. In the midst of the pandemic, we've been able to compile a voters' register, arguably the most credible voter register in our history. Our democratic institutions continue to function effectively. There continues to be vigorous public debate on issues of public policy. Respect for the rule of law continues to be central to our governance. Our economy, despite the severe shocks of the pandemic, is proving to be resilient and is poised for rapid recovery. Our agriculture is performing so that despite the disruptions of the pandemic, food is still abundant in our markets, and the virus itself is being fought systematically. Indeed, a stronger, healthier Ghana is being built before our very eyes, and the great majority of Ghanaians can see it. Let us continue down this path so that the dreams of freedom and prosperity that inspired the great patriots who founded our nation can find expression in our generation. We can do it, so let us continue to work hard towards attaining our goal. This too shall pass, for the battle is the Lord's.
May God bless us all in our homeland, Ghana, and make her great and strong. I thank you for your attention, and good night. Arishimama yeda munyina asema munyina adwuma makwa baba UTV so ene so enuma san hia bio ni nyina ye mampani na na adodan Akufo-Addo emre ne bra no sede one ye kasa afa COVID-19 okwa efa so de akode tia ene hihya ye ene anama ye tuo ni bebia ye duro nyina no ene de toso duduma ye mampani ede ho nsam abre wakasa wie opotoi nti bra so se ye nso yetumi esane mu sane be ye nyina betumi de ye betumi ate de ye mampani na adodan Akufo-Addo eka ye no eho midin ede agya kwabena menimini aba afia ekire asiedu ene na ye hye de sa nkomotwetwe ene nchirichirimu eba afia ye kwa no na ye kwa do ye de awrade asedodo awie ye mampani na adodan Akufo-Addo ekasa do di kan ekan ne so o me ye nyina adwene de toso edunum ni a woni ye hye wo bra COVID-19 eba eba busumi num a ababesi ekonie na woka ede sudi ase ne mawdo bibire ho ya obutumi de kwantia COVID-19 no ehon nsam na obirebia mu no wode to yanum no se ode nyina sibio si ama na hokwan ama na ba efie ne me ahodo nyina se de be ya niema ahodo a woka no ye nyina betumi ate biye o se ade adesrade eto Ghana fo nyina nim se ye nyina nkoso a anyina ye nanso pintin mu se na be yare betumi akwatia na ye na hoahoa se we ye mampanin esanse abre mu odin mu no we mampani no se na Ghana fo agina to mu se de ne hyehyɛ ode ba na Ghana fo nyina so mu no eyade aboa yie papa no da Ghana fo nyina se no se yenkoso a na hyehyɛ ahodo a eda akwan mu no yemfa enya dwuma se na be ya COVID-19 no ase entumi enkonkotre wo se wokono o fa yefa so ekono yekono ntia peace stages yekon ayese atwede no yefro no kakra na ni nyina mu no yehwe se na be amanfo asetena no yebetumi abre aka hye kakra na ye bie ne kakra na ye bie ne kakra ba na wo hwe kakra ba sin kwenu niam ekoyi ye betumi aka studie se nsore kwa asore mosco ye nuanu kramofo so kwa asore nipa ntitimu ene face mask ene hyehyɛ ahodo nyina no ye de ye adwuma pepepe universities ahodo senior high ena fe GHS nkwada wo mo atwe so hwe nyina no so wo mo nyina so ne abre a wo mo atwe ne denden a eboa ama ya setana tumi atumpon sanso ena electoral commission so wono so efa di ntwire eho no akoyie ama ne nyina koso se bokọ a basabese ye bia ensi a gidi se sankrata ye nsaka no ye betimi de ato aba 2020 Omampanyin na adodan Akufo-Addo esi wona makwanya iso de asida PAC ani moni yo ensem ma chairperson of the electoral commission ye Ghana abato asoye mami Jane Mensa wo bona baso papa wona na bedi echefo mienu Dr. Erica Sari Bosman na Owura Samotete so wo mabo adwuma ani electoral commission fo enyina na wo kira wo se ekwan electoral commission fa so na di ntrodwumedie no oye no na efe ye bambo kwan so afa bibia mu da wo kama and registration and I said the introduction so ade a ekoyie pa na weni de edinkan e wo Ghana ya bakosemu a electoral commission bi aba na wodi dwuma etise yie watumi abodero ama Ghana fo nyina ewu nipa dodo a o ma register afa nipa dodo ma register no mfi a wo mo adie se oni kun ye oba so ye bema mantem bia mu nipa dodo o mo register ye o mo bubu mesine ade ni nyina ama wo maka identity card na say identity document omudi ko register say ye passport and say Ghana card no omo chiremu e ma ye nyina ye hunipa dodo a omudi Ghana cards etwe omudin ene wo mo nso a omudi passport ekokodi djuma etise ye wo se wei ya dance a eche se djuma omudi ye no na kata so mmuaso ene hwoti hwoche bia enim ekoyie emuda ho pro a che se enam so e ma Ghana for pipia nkoma bebre na enya akwanya wo mo agi twi afi bebia omo bia ekokotwe omudi e ma no eyeye na emu wo se ade a ede bia ya na bonwoma bata ho se adi ntrodwumedie ebeba so yi enipa bi ka wo ho ntam e no mo wi abogu so se ekwan bia so wo mo nkwa kro mo de betwa so mo ma di ntrodwumedie ne enkoso de bia eda enso ekwa wi ase se enipa wo mo ye kukukuku nyina yi o mo nyina akọ register
omo nyina akoma no atum akwakotro wo mu edin ebi mu kan ya kan se moja begu wo mo nkwa mu de betwa so ene nipa enwu ekwawi ase anyankopon adom enipa enwu emoja nhwie enwu dwumadie no akoso toten de a na te so bo electoral commission ene Ghana fo nyina abaso ene wo so wo kan ma wo mom hye sa ankom ni nyina hu se enkom hye we na ye enkom hye tro amem anya adwuma kra nenso odi yaw se emiamie bia di ntron ekos no basabasa yesi wo se wo kasa wanti a na oboa wote na babia basabasa yesi yenso oyo mampanyi wo kasetia entwa yie kwakrakrakra enti wadane e de ahye aposifo ne bambofo nsa se babia wo echiachia niema na emra anya adwuma aye trodie no wo nhwe ema emra anya adwuma de osefata se ye de asotwen ema no electoral commission ene aposifo ne eninkita ho na asotwen enko enfama saafo nse de ese na efata Mampedi South so e kan say mini anom Ghana foe le tie ni say wo be sa dwumadie e de di twire ni hyehyɛ yi ekoso no e be bai say nipa bi e sore kasa di tie say an say na nema si ekɔ no nema nkɔyie e na ehu no mu de wura nkrofo mu atosam ne na da asam ko na safo nyina kan ya na akame say wo mo e hye nkontro say na be o man yi bɛbɔ nanso ekɔ wi ase no Ghana fo a kyerɛ say ye do en ho na ye o man ba ko a ye pre say betumi ma o man de tumi akɔ nanim na di mpa yenya afa kama mi ka bi ho no wi ase nyina agi atom say o man Ghana ye na edi kan so ampa na man pani e kye say wo mo ka sansam ne ma ekɔ so nyina no kwasam ne say wo mo ni na ewuo no na Ghana fo a kyerɛ say ye pese o man Ghana adegye ene bia ko yetumi etinam tie bɛkɔ so ye dwumaden e di aboa se na be ya o man betumi akɔ nanim a wo mo a ehye control ni nyina no wo mo nyina no wo mo ni swade ho na tumi embam o se mi nuanom Ghana fo wo bra me ne mu hia ye edre to so edu enan be na wo twi miensa abesi nkoni no yatena se ede ye ne tu fom din agyinegyina ni a ane yehu okọ ebetumi afa so sene be ya enhyehya hodo ho sene be ebetumi akọ ati ayare no na ase enko nkotre no ibidi kan eka hwasam na nokwasam ne se ebetumi asisu dia se dia meka ye se obi a momode san hyehya hodo ede akwam yemfa nya adwuma no Ghana fo dodo no a agye atomu a ama sese yare no kofom ye papa pa nya sem kuma kra na se na mampani e kire no ebepin July de to so aduonu enan no womo ayare yi akura mo pa womo ayare ne hye mo ho pa no na eye empem miensa ahasa ene enson 3307 na ebepin eye August de to so edunum eye enra memene no na ebetuma sisu dia se eso atia ba hwi se empem miensa ne ahasa achi no eso atia ba apempe aha wotwe ene aduanan enson wedi adanse trodo se aban hyehyɛ a wɔyɛ ko a wɔko na ye nyina ka bom akwati COVID-19 no ɛyɛ adwuma esense be na ɔhwe miensa ntam na se nipa be ye empimienu ada yaresa be sese wɔn nyina kɔ fie a edi adanse trodo se wɔ man no ɛkɔ nanim COVID-19 ko a yɛkɔ yi ho ɔmampanyi ɛtoa ne nsɛm no ɛso no ɛne wɔka sese yɛkɔ mantam bi te sɛ North East, Savannah, Upper East and Upper West mantam no emu a nyankopon adom ye ni COVID-19 cases bia wo a ya record mantam no North East, Savannah, Upper East and Upper West ye ni COVID-19 cases bia a ya record e wo sa mantam no emu enti ona makwanya yi so e de to omanfo a wo mo sa afan mu nyina anim se wo madaruma de wo ye a aboa ama ye nya cases bia e wo sa mantam ahuru nyina emu no wo mo ntonko so anye say a maska woman tonko so anse ensa wura woman tonko so anhohoro social distances a woman tonko so a emfa nya adwuma na ebeboa yempa na wo se enkran mantam asante mantam emfimfi mantam epoye ene atoe mantam de cases no ehurihuri se ponko kwa na ekosro pa na obetumi akase sa mantam yi ene mantam bia se ye betumi akase COVID-19 cases na akosro pa na wo ka achim say nipa wom ho ato wom no eye 40,567 ene nyankopon adom omunya COVID-19 no ebe enso omunyina eho ato wom enti se wo hwe enna kakra entemni a obetumi akase enipa wom ho ato wom no apagya efi 89.5% ohanchemu aduoche enkron ene achipo enum abegyina ohanchemu aduokron enum ene achipo baako efi 89.5% aba 95.1% ewo na otwe miensa entem
na kyese Ghana ye kɔ yenim pa ene wo se ye hwe ye nuanom so o mawu e wo yawe emu a Nyankopon ba na ewo eba fam kyese wo fam kra egina 0.5% na ene gisam enie won se ye share COVID-19 cases ne ehwo amane bonase no ye kan na etoda no mampanya beka ye guso a testi asaka nipa asmasi a ye be testi wo mo ye guso a ye yaka contact tracers bebria ye be ko mo nchen ne ya testi wo mo eno ne yaka no backlogs se Nyankopon adom ebi ni ba bia ye ni nipa bia eye nipa kuo bi wo ba bia ye be kwa koso wo mahwe esan ade wo mu figa no abeka de wo no ho o se Nyame adom ebi ni hokra na kire se ensise mapadi egu akwan so ene test na ye test ene anamuntu a aban no etu no wo se edana kwam ekoyie pa esan se ye ni nipa kuo bi wo ho a ye se we mu de enso o mo nhwe enti ade achi na wotwa na boso mentem ye san abeso wo mahwe ne de wo figures na abeka de wo ho no se Nyame adom ebi sa eni ho ena wo se emre bi atwam so nko bi ye test na oh na ocho ba ko betwam na results mai mienu betwam na mai na ekeka ko na ocho miensa kra ne ade se Nyankopon adom so obi ekoye COVID-19 tester na fo mienu 2 days intem na results aba wo obia na wahu uni bi nso a wahu smoothness level kama na ba bia odbe fa no watumi ede afa no wo se wo kama Ghana fo nyina atinipa dodo a yaso wo ma ahwe ne se ejina 426,121 we eni nipa dodo a yaso wo ma hwe se oman ma pedito so e kan se wo hwe ebinom kan se an aban no COVID-19 ko no wadi nkugo wontumi enko wo se sa atroto wo ne hihye ode aban ne niam okeka nyina se nipa nya bie mu hamu nchemu e de wotwe nkron ene echiponum 89.5% ahoto am ntentem amom kofie no e kire se wo ma eka se an okunu ya di nkugo no wo mu nyina edi adanse se ne omka ne nya nokore no se ma nya ye nwanwa safo ne nyina manyosam ti ene omkeka se ne be amanfo behu se wo so wo wo ho na so ne nyina mu no de adanse no ene de adi ani hu se yare no ekofom ye papa nti wo mu ase san control ne nyina no wo mani ena ewuo na mampani san ekan wo se ya pom de adwuma ye fo de no kwasam ne de omayam amangana no enya se bukuma kra o ma se o mo mre womo en adaje womo enkwa chese ombre bi omode boase ne be betumi akwa tie yare no bibi aga na yewire refida na mom ye betumi aboa apomde adwuma yefo no na saa wokwen no ye no mu nyina atumi akon ene se enhyehyan hodo e wo ho se ye be hohoro ye nsa abere ne bere no ye be hye nose mask ye betete ye huntam na ye nkobɔ nchenku oba bi ne sane manam no se edi so na se etumi de ye adwuma ebeboa ama pomudinfo adwuma ye a omo eye no etumi ama yare na aba fam kora yare ne tre kwa me ahodo no eso etumi ate yetu aso wonsem a omampanyi editu dwa no emu no de woka nyina ene se Ghana Health Service ene wo ma ene empomudinpanyifo nkaye na edi dwuma etisei na Ghana Health Service aye nhwehwemu bi de nhwehwemu enhyemu aba na de omuka nyina ene se de enipa wo de face mask edi dwuma wo enkra no hye enkran pa ekoyie na obetumi aka se enipa ohanchemu aduotwe emienu 82% de se wo mu nyina wo face mask ni ebi a wo mu hye eno mampanyi si o ye betumi kura ye abrosa ye betimi atakoso a makodu 100% kra enti face mask ye ntonkoso a na yense na se wo hwe enipa 82% a wo mu nyina ewo face mask ni ebia emu 44.3% no wo mu de ababeto dwa se mask no omu hye ni yi na chese ebi mu wo ho a omu wo mask no enso omu hye ni yi o hye abetwe ato na bodwese ase obi so be hye na dane moma so obi so be hye na so na so baako na ne hwene na no nyina eda ho na chese bi mu wo ho a omu hye ni yi enti omampanyi se wo sere o onam akwanya iso ade to Ghana fo nyina enim se madarumba se mo hye mask na mo hye ye pie fie no ye hye ye kɔ enwuma so ye hye ba bia na mo bia ye ma mask no ema ye ho ban na ye hye nso a ema ye hye se ye shabo life keke de mom ye hye na ye hye ni ye ye ensa ebetumi aboa eno so onim se obi ho pre no se nke ebetumi akɔte se de first na ye tie me kɔ ba bia na me kɔ mask bia enim me hye me nua na ma chia no me hye obi na ma bam no ma ye da wa atu na chese nke ye kɔ ye nim enso no
de ebeyen kakra ensa na restrictions ananse osha wode ato no obetumi ayi ne kakra ama obia atumi ade ne ho na omampanyi kasa no he no wo che se adesuafo wo musuapon ahoro emu no che se wo mu nyina awie wo mu ensohwe no university fo ni nyina awie wo mu ensohwe na hwe be September busumi ne de to so edungoche na che se SHS3 ene JHS adesuafo wo so wo mafia etwato no na wo mu nyina nso awie wasi ene BC ensohwe no mampani to aso kan se na se no te yesen kwada bia ogine high school mu dodo no a ekom de omo esan COVID-19 hihye omo de adwuma nti wo so wote ne yemu hye no ene te ho a ena wa hye asoye a ehwe amase yedi hu nsam so ne ma ne kwada hu nsam so mo hwe se efri August de to so aduonu nan ekopim September de to so edu enwotwe no enkwada ewo junior high school so ahodo nyina etwe so hwe ni nyina ene adwumayefo ewo ho nyina kyerkyerefo ene adwumayefo ho nyina se ya ban sukuo se ya nkronkro sukuo no ye ma wo aduane emu odu chobeta aduane no ye ma omo dakro bia no penkro te se penkro no ye mo bia eni aduane a eye kama ye no ama omo free eno no aban ebefa nkwase na be betumi aboa ama apomdin ho sam so atumi akonanim na wo se edinam online hihya ahodo a efa homasua ho woni ye adwuma nti no ebetumi akasa wo ma ewo asuapon ahodo mu dodo no a awie wo mo so hwe a ya make asese no obi ho bebia wogina nanso no University of Cape Coast and afa University of Health and Allied Sciences afa Technical University Saudo ni nyina no ne colleges Saudo bi no wom de mutumi enye na nti no de waye ne se wo hye kwan se woni wo mo a edin sa wo so din sa so nyina awie ye no o ma hye se eye August de to so aduonu and 24th August yi no asuafo wo school so ahodo a wo mutumi entwe mo so hwe nyina no wo mu ebetumi akosuku mu akokotwom so hwe se ne be ya wo mo so wo homasua ene wo resource no ebetumi aba Omampanyi kasa na anu wo kase ogusu a ewo COVID-19 ensem no emom na de tie ene se final year adisuafo no atese wo mo besen akosuku no eya de a wo na Ministry of Education ene Ghana Education Service for so edi inkita ho be na de wo ye ene se suapon ahoro nyina ansa na yemie ema adisuafo no enko no na tese ye di nuro akopetipeti ho nyina afa PPs nso obehwe se wo mansa ebetumi akabie se obi ye suapon anase university bi na no ankasa ne hospital anane clinica empanyifo betumi asan aboa no ebra omudi enura petipeti ho nyina awie no ama wo enya isolation centers a ekoba se obinya COVID-19 bi na oye positive a ye betumi de saafo ni nyina akọ na yakohwe wo ama wo atumi ato wo ene wo se ni nyina emu nso se ekoba se obi ye suapon na oni clinic ana oni ono an hospital nso a empanyifo ma ben wa pomudin no ye behwe na wo de nhihia mapa egu akwan so a de suafo musuapom no ebe hu se bia ye ho dodo yin a ye kọ ayaresa bia semasi anase obenten eno so ebeboa pa nanso ni nyina emu no enye so wo ogya niam mu saa wo wobehye so wo kokra no mu kosua de a enya de ombebo ape so oma twahiem bia assembly bia na gathering bi there be wo se eno de enya de a wo bepene so ena wo muntumi nkase bia sporting activity bia volley bia na hockey bi ni na bibi ni ye twahiem ni aye there be eno so enya de a ombetumi aye ne saa ama no aye yie na mmom enhihye yi igusua eye adwuma no ombetumi twahiem sempa ya ende ombetumi abo asori bi a ombetumi akọ eno de emrama kwan se ombetumi aye ne saa nanso ni nyina emono social distance na obetiti omumu ebe ye adwuma na mask ne so omahye he wo campuses ahoro a ombekọ akodi omudwuma enyina na omampanyi se Ministry of Education ekoso a ene Ghana Education Service ene empanyifo a ekabia ewom na wo aben wo ye man entete ene enwumesuamu nsem no edi nkita ho eno betumi aboa amoma sigina every potin a wo emfamie schools ahoro no ema adesuafo no enko na wo se ekoba ne sanso a wo ma Ghana fo ma so nsi wo ho ebre no du a obeba bonten na wo de emunchemu ene de wo nyina nso aba betumonim na mmom moda monda na omamo anhobansem se waka ne hontam
se obehwe se adesuafo ni nyina ye betumi abo wom ho eban omo bedi yie wo ma chechefo so bia ho enka wo ma omo ye nyumanfo wo sukuu sahoro emu se omo no anuane o se omo prapra o se omo do safo ni nyina obema nani ekuom ho papa na wahwe atumi abo wom nkwa ene wajafade ho eban kama de ama wom na omampanyi kasa no ene wo se ebi muguso a ka yen borders ene ye wiem hyen gina bia se de nke wo se wiem hyen yetumi bie na enema etumi koso na de oguso a ka ne se on the Ministry of Aviation, afi Ghana Civil Aviation Authority, and a Ghana Airport Company Limited. Di inkita ho pa ebrebia woni om eguso a twetwenkombo. Sa so na nkomodie no emonom Ministry of Health, any agencies akese ne nketwa woni om nyina kasa. No mde nhihye mapa egu akwan so esiginaye ebra om betumi ebie airport no ama omanfo nyina atumi akwakodi juma. No say wo mpese obi befi baabi se bia nipa betem ana ba ko de abro ba ko enu miensa ebefi omai bisu kinken abewura omai Ghana na oba o de COVID-19 na eba enu nti he ne wato akoso ayen airport ne de watotume enti oguso a tutu eniema eyie na ebrepem no obetumi asigina amiehu ebra yen airport no yebetumi abie ene ya hye so nyina yebetumi abie na onim se enche acha hwe be September bosome ne da edinkan de na ebia ehon nkita wudie ne nsenkan nyina awie peye ama ehu dwumeden ya ye kradwa ne sa obetumi ababonten na de wombia no ode abeto omanfo eni mampanisi ne sa enti mo amobisa se ye airport ahodo ne border ahodo ne bebie ne dabe no mampanisi still yatum enya de ye bebie ne ne anase bi oche na ede enimi na mo no se de ye di kankan no wo ye ntotoye hwe se ne be ya nipa bi enkonkofa ha obi a emra oman se no man na krado se nipa beba wo matumi aba enti no wiem hyengina bre ene ye port ahodo ne ye border ahodo no yatum no se Ghana fo a aka ma no ne no hyehyɛ soro nkwa ya de ama omu nyina se de be obetumi aba Ghana no sa hyehyɛ no ewo ho no ne ahodo bi ewo mu se obedu Ghana ha na otwe mienu ye be kɔ quarantine wo baabi wo hye baabi din na otwe mienu ahwɛ sa nye bia yare no wo bi uni bia na fiagya kwan ema ukofie sanso ena mesre man penisa ne to gya kire mu se emia ahodo bi te se beach bebia pops ahodo ene bebia yisini ene clubs night clubs disco yi enu nyina no yatum anya de a man penisa yemie na wasan eto aso se ebia na abasobodwumade bi koso eye awards event bi anase bi eye conference bi anase workshops bi anu so ye hye sanka nipa kuma bi na betumi akona se no enu so no ye jamu nipa dodo na betumi akọ na mmom wo mo hwe kwan se social distances ye betete enhumu amframa nam ye hu se papa ayen konko hye ba bi a ahokyere be no ye mfa san hye no so anya dwuma o se ogidi se sa yare a eba ye no kwasam ne se aka nipa bebere asetena pa na enu nti ena aban hu ise eso tumi ye bi ede bo Ganafo enu nti na ensuo wode ma ese anom no kwa enyina mohoden ye mfa no kwa sanso ena business ahodo amafo mu ye adwuma ketekete aban ni sika kakra so mase afen so to ahodo ye jejeje onwume kwa ahodo bi so no eno so aban hwe ayi bi de afro ne sa ne nyina ye ne ma bi a aban no ede so Ganafo ase wo se san hyehyɛ ne nyama aban ne ye no enye se aban no eye for the Christmas na boro nya aduro na wache etofe se ye nko alewa se ye mfa ye minimu da bi ente sa na mo no se oha bi ba aban a wodo Ganafo aban a wotema aban a onimu se de so otumi so ne mamu ahwe ne manfo no adwene kane ekwa akire na ode san hyehyɛ ye tumi abanti aban ne do wo ma ye nti na ode san hyehyɛ ne nyina eba ye na wo se wagidi se okwan bia so no sa ohaw ya ye wo mu yi no wagidi se ebekọ na wiye enti no ne aban ne beye biara se na be Ganafo betumi atom no aban beye ama Ganafo ye ho ahenhan yen omampanyin se minuanom Ganafo yi enhyehyɛ mapan ye di egu akwan so na ye di eye adwuman sabe enye ye ho ne tayen ene ye nim die ye de nhyehyɛ na bawo eye asɛdeɛ ene asodie de ma ɔman ba pa bia se enhyehyɛ no mo betumi ede aye adwuma moma moni enna ho na montonkoso ama ahonidie enya adwuma face mask no montonkoso a enhye social distancing enya adwuma
na enka ya brabo ho na chesesese kwa baby ye beko bia no enka yentim se betumi edi so na ye de aye adwuma wo se se yefie mu ne ye kra nyina ne yakoma mu se ye de nhihye ne aye adwuma eno ne ekwan a enhyira wom a ye betumi aboaye ama yare no akokora na ye nso se de mre bia etwam ne yete a ye nhye mask ne ade no ye betumi akoye ndada mu ebio omampanyin se wo ka kire Ghana fo yema yani enna ho na wonim wo se amai bi wo ho a omo baye ti se Ghana oh yen cases na ti aba fom e na omo je jom ho kakra bi oboa wo mani ti ye na che se kola wo speed COVID no asam man ho mini so bio e wo saa oman no mu a age wo nsem kra enti wo se eni kwase ye gi ye hu di dodo se ye no ye du ye ne ye de ye wie COVID na aba fom ye be de pe wo se da bi e koba ne saa e be ha adwen enti amai bi su ehunu anko yi a na eni kwanse ye nso Ghana ye ye mpepere ho na ye kotom e ma saa asem ne ebi eto ye ba bi ye du ama virus no anotumi abras no ye ntonkoso na ye nya ne saa wo se e koba ne saa e betumi aboa enti hohoro nsa wo ensio a etene ene samana afi o mask ne hye na abre bia wo se we eyenhye social distancing ye de ye adwuma ene nso eyenhye ye de eye adwuma e wo Ghana fa nan enyina enti o mampanyi se minuan me misremo enhye ye fa mask ho muni so se wo fifi a hye mask eno na ebe boayen ama yetumi free yare COVID-19 no emo na yetumi akoye ndadam no a chese ohye bia enna ye nso na ahokyere bia nso ema Mampedi to so ekan ose me nuanom Ghana fo mesramo hihye a ya efa mass no ho no ye ni so na yenya hwe yie na ya bia hye ne max abre bia se ne be betumi aboama yare yi ye betumi abre no ase na osanka enkran kasa na eno na me so me bebeda ne nkran ni sesi ae ose anyami men me nkpa nyefai boja me na woto kaha mask ye nye ya no no ni ba wa no na se hono wa wono hono na se no kan otwi mu no nkran na no kan na nkran no mi wi ameka nkran mi wi ameka man pani se to se mi nuanom Ghana fo yi no kwasam ne se gbanyi na dia danse se ye Ghana ye yo man a ye soronko owi ase nyina ye nyina nim se ne wo man Ghana obi ebo ye din efa se oman ye dikan e wa bibra na fofam ha ye din on fi kwese buroni enko asum no se edina na so se mama fa hodie ene prepare ye betumi akọ na nim no ene mpunto bekọ na nim no Ghana ida so gye na so pintin na wanyina di adanse e wodi ntwere ye twere ye no nipa bi nya adwene bi se enye na so no ye hu se nipa baako ama se se akase tumi twere din na ama chabe omen abakosem no ebi kura sida se betumi atwere din ama na kama se de we no yaye no na wo se wo hwe aman hudo nyina saa sikasamo chihye a ekofo aman hudo nyina so no COVID-19 no ena di bebre na eba na so man Ghana mu amfo se COVID-19 aba na epusu wo man no yesikasam no adaso agya na so pintin a enye asemkuma kura mapani esan eto aso ese wo hwe a ukoye dwamu a bode menkani banchi chese aburo bayire enam chese enukura no bo nso efo an obi atumi tobi etie dia den so trodo se wo man Ghana yedo ye ho yakopon so epanya sempa no se de be gina na so pinti se wo man no we nyina ye ni ne yehu si e be chichiro man bi ye oman a eye mpuntuo man no ye nyina ye chichiri se si ai Ghana fo nyina ehwe a enye asamkutu akora na mampani esan echire se ye nyina ye bekọ akoyanim na ahwe se ne masi eko na ye fa hodie pepepe ye impuntuo nyina hwe kwase se betumi aka no ye nsa etumi aka sade ye nanom ne ye gyanom a womo eko adeje wo man fa hodie no womo etumi eyeye na yetumi adu ye botaye a ye pese yedu hu no wose we nso ebetwam esanse wokono edasoara eye ewrade ko nyakopo enhyira yen na nhyira oman Ghana no man nko nanim na wonye kese oda yen nyina ase ewo mmre a yesai edema no yema pedi sama a wokan ye no eno ne afia yema ni monika kasa monika na ayi nkran kasa na matumi nkran kasa na wo modin sa obeka enti mekan okay mimi manko ho mekan se mi hu ni yo no ehwo na ye ha adwene kakra na mo no ndema ben na mampani kan a ususu se Ghana fo hwe kwansa wo mbeti a wo betumi akabako menu miensa bi na fi ye de atwa so de na ko mo hwe kwansa wo mbeti ana de o mate de o mbeti se bi a
dia na metimi aka say Ghana for air share kwan say omo betse yen airport no ye bebie da be no mampanyi bebie wo fie kro bitimi frɛ moko cheche mu no mampanyi se wa bia na mesi da bi omieye enti ho no ye san kan si so dua say madaroma o mampanyi se omieye na wonne empanyifo mu ka bia ewom Ghana Aviation Authority for ene airport for ne wo mu nyina di nkitaho a nkitaho na mu odupa enti wo mu ade nhihye mapa egu akwan so se de be ya wo mu mebie airport na onipa ba akopɛ betem emfi baabi emma obedu Ghana ne enkohwe a yesi wanya COVID-19 na ebia enam se nipa ba ko mienu a ye bie airport na obedi ni dwumenti no na sese san kofa yawe no atere ne kese aba enti eja yen airport na kofo bio masum epese omote se ene yen borders ahoro no omampanyi ebia na yesremo omampanyi se still omie edasoa e obabia ejina se yatum enti ebia yenhwe niemanim by September bosome no ne da edin kan de ebia yaso ebetumi ate asem osa ka samba ko bi nsem kwada ekosuku na binum kasa omodidie mu ana mampede kasa wote se junior high school kwada ni bi didie mu hye den ko se niemu hye no komodo se niemu hye no se hey dabi mentina se nya hwe hama bibi ate sa ama enu nti no wa hye ministry of gender say a free August that also do 9 ekopim September that also edu nwotwe no asuafo nkwada ewo junior high school so do ni nyina kyerɛkyerɛfo ne obi oho bia no yema om chop beta aduane a aduane ahodi wom kyese baako nti se awia na eba fufuo ni aka na de nita bekon ya wo no prekasa wom na ye de ko obi ene emansewa kyese aduane e mo odu akasa na ye de ama akokopim se September that so do watwe na betumi editi no eno so mampani ahye nti ye hwe kwan e de ebekọ apro na ahwe se de mampani kan ye no gender ministry e de aye adwuma na free August 24th ekopim September 18th so manu aduane ahode wom e de magina high school kwada ene akyerɛkyɛfo na adwumayɛfo a ɛho nyina eja o mampani ntuma no ntuma ni din on se ye fra na ahwede epo okay ahwede wo hu se wo wie edu ba bi a epo no apapo bebre epo no enye de na utumi repo no wi a oto so a na de aka ni nyina so ede ukodu pa sa na brabote enti tibia ye wo mu yi no ebe firi mu akọ ye be kọ enti no emerepa beba da bi enti ntoma din ede ahwede epo wow ni din ede na fata papa so ana me so me de no ye fa ne bonsu yes ye fa ne bonsu ye fa ne bonsu na enkran kasa sa meka o si anyame men min panya fai gbajiano kaha mask e nya no no ni ba wawo ni wonye wo shi helane kaje wo manamli gamenyen nye ye homo mi hanye afi you do all yes why are they Ejanie. Enti ya wie. Eja cover. Ma wie. We ma wie. Manya ne tie se na msi kan ni kura nti ayi beba. Nti ya ba. Yes father. Wa frɛ kwasisi ya. Director no nyina frɛ sen kan na me kan no. Omo kan kran news. Enti ya ma pani sam kan tie o to so du no mo ni ye hia ye ni. Na osa ka sem ba ko bi ho hia pa. E fa yare ya no nipa ewo bi a da so wo mo ho. Wo se na July that to so edunum no na nipa anya bi e wo mo no aye 3309 nanso ena ye kasai aye britia yi mu no eswati hu aba 1847 yeah wow na se eso aba fam papa panya se nkopa kire se okono aye ko data COVID-19 no na se eno ano no nti afia COVID-19 da chi ankwa ma ebe history ebe history bi ebe ya bakosam kura ebe ya bakosam awie aha ane ye mampani nsam okan no ye di nyina ebesi yenim se hyehyɛ no ye ni so na ye nyina akoso di so ebeboa ama yare na ye tusu sa ama na fie omanga na mu medin di agya kwabena me ne ohima afia akyerɛ asi edu na ye de mampani kyerɛkyerɛmu eba o kye nyakopon ya adom ebesan aba na ye ba adekyerɛnsoma so de kwane de eba nyina no so no ye be koso adom sukɔ ne akyerɛkyerɛmu ye ama na tumi akoyɛ da mu nyina ase ema mu ne hwɛ ema de UTV so ne koso ahwɛ esan sɛ ye dwene mu ho pa yakra mu